let's see the historical background. Historical background in the sense our constitution was not written on a single day. Many events or many acts actually led the way for that. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് എഴുതി ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതല്ല. അതിന് എത്ര കാലയളവ് എടുത്തുന്നുള്ളത് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഓൾറെഡി ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. സോ ലെറ്റ് മീ ലീഡ് യു ത്രൂ സം ഓഫ് ദി ആക്ട്സ്. ആക്ട് മീൻസ് കുറെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്സ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ട്സ് I will mention that. The first one is the Act of the Better Government of India in 1858. And the point of this act is that this act put India directly under the control of British government. It set up the office of Secretary of State, member of British Parliament, who would be charge of Indian government. In India, Governor General and working under the Secretary of State led the administration. So this act, ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ട് കാരണം Indian control or the administrative control of India was completely under the control of British government. It was actually done by two different statesmen. രണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആൾക്കാർ in the sense രണ്ട് positions. One is the Secretary of the State and the other is Governor General. So ഈ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദിസ് 1858 ആക്ട്. ഈ ആക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്, ഐ മീൻ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ്. ആൻഡ് ദ ടു പവേഴ്സ് വേർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗവർണർ ജനറൽ. Governor General was actually working under the Secretary of State. And these two people or these two positions actually led the administration at that time. ഏത് സമയത്ത് 1858 കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. So that was the first act. ഈ ആക്ടുകളുടെ ഒരു കാലയളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Towards last, we will see the act where our constitution was being passed. The second act is that the Indian Councils Act 1861. Kalam korchu mari. Firstly, it was 1858. Now it's 1861. In this act, that is Indian Councils Act 1861, a separate legislative council was set up to assist Governor General in making laws. Indians could be appointed to the council, but only on discretion of Governor General. So, as per this Act of 1861, a separate legislative council was set up. Governor General and State of the Secretary of the State. These two positions are now, as per this Act, that is 1861 Act, and a separate legislative council with few members of as Indians. Indian side lo korchu members ulla legislative council form chedu. But the members will be only on the discretion of Governor General. Governor General selection അനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ കൗൺസിലുള്ളത്. But however, a council was been set up to assist the Governor General in making laws as per Indian Councils Act 1861. Then coming further, the third Council Act, that is Indian Councils Act 1892. 1892 Indian Councils Act അനുസരിച്ച് as a result of Indian demand, the sizes of executive and legislative councils were increased. More Indians were appointed to these councils and the principle of election was introduced. Second point, Indian Councils Act 1861, Indians were appointed to the council, but they were actually selected by the Governor General itself. But here in this 1892 Act, more Indians were appointed, or more Indians or more executive and legislative councils were formed with more Indians, and the principle of election was also introduced in 1892 Indian Councils Act. And further moving, Indian Councils Act 1909. This act again further increased the size of councils and also gave the legislative council the power to discuss certain matters and to ask questions. More people were elected to the councils. So, nammal ee kalangal kazhiyunthorum, I mean, our independence was not എന്താ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ല. കുറെ കാലങ്ങൾ, കുറെ ആക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം കടന്നു വന്നതാണ് our independence and our development of our constitution. So, in 1909, we increased the size of councils again with more members, more elected members, I would say. Elected members, rather than 1861, we had members, Indian members were there in the council, but they were actually selected by the Governor General. Pinnid adu councils Indian members were thoddangi, elections ne support cheyidu thoddangi. Then in 1909, more members were there, more elected members were there in the council. Then as per Government of India Act 1919, which is the fifth one, this introduced diarchy at the provincial level.
That is, elected Indians were given charge of some areas of government. That is industry, education at provincial level. That is, diarchy എന്ന് പറയുന്നത് is actually രണ്ട് control. ഒന്ന്, that will be under the direct control of British government, and then certain sectors were actually being given to Indians. Sectors like education, industry, etc. were actually were given charge. In these areas, the elected Indians were given charge of. Okay, that was act as per the Government of India Act 1990. Then the next one being the Government of India Act 1935. This introduced provincial autonomy, responsible government at the provinces with elected Indians in charge of administration and responsible to elect legislatures. A federal government was proposed, though it did not come into effect. At the center, diarchy was introduced. So, നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിലുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെവലിൽ Indians were actually given charge of some areas of government. അത് ഓട്ടോണമസ് വെച്ചാൽ സ്വയംഭരണാവകാശം, provincial autonomy was actually introduced in 1935. That is, those elected Indians were given autonomous power. That is, അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പവർ Government of India Act 1935 കിട്ടി. Okay, and finally, the Indian Independence Act of 1947. The British gave up control of the Government of India to the two dominants, India and Pakistan, for the time being till the constitution was made. Both of them would be governed in accordance with the Government of India Act. Okay, that was the Indian Independence Act 1947. We know that at that time the constitution was still not the enactment stage എത്തിയിട്ടില്ല constitution അപ്പോഴും. Constitution came into effect only on 1950. Okay. The Constitution of India was enacted by Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. Not the two dates. It was enacted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. However, it came into effect only on 26 January. നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേ നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. So it came into effect on 26 January 1950. So these are the different acts which led to the development of Constitution. The Constitution was actually developed by the Constituent Assembly. Constituent Assembly എന്ന് പറയുന്ന ഒരു it was actually responsible for writing the Constitution. Constituent Assembly was formed with elected representatives. അപ്പം elected representatives എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ കാരണം our representatives, people representatives were there in the Constituent Assembly and they were actually responsible for writing the Constitution of India. അതിന്റെ എന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, എത്ര സമയം എടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. So this body was actually formed in 1946 for the purpose of making India's independent constitution. The assembly passed a resolution in 1947 January defining the objectives of constitution. These were the objectives of constitution: to set up a union of India comprising British India and princely states, to set up a federal form of government with separate state and central governments, to set up a democracy in which all power is derived from people, to protect the integrity of India and her sovereign rights over land, sea, and air. And the last objective being to help India attain its rightful place in world and work for peace and welfare of all mankind. These were actually the different objectives of the resolution which was passed in 1947. Objectives of Constitution. So that's about historical background, and then in the light of these objectives, the Assembly completed its task by 1949, November 26. The Constitution was enforced with effect from January 26, 1950. From that day, India became the Republic of India. ഇതിൽ കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ്.
So if you are asked for the historical background of Constitution of India, then you can write these points. All these acts in year-wise manner you should write. Okay, now coming to the salient features of Constitution of India. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത്? I think we have discussed 2-3 points yesterday. We will continue with that. So one is that our constitution is a written one, it's a detailed one, and it's the lengthiest of the constitutions in the world. The constitution is a wholly written document which incorporates the constitutional law of India. It was fully debated and duly enacted by Constitutional Assembly of India. So the Constitution Assembly or Constituent Assembly is responsible for our constitution, which was actually including the members who were elected by the people. So it took the assembly, that is Constituent Assembly, 2 years, 11 months and 18 days to write and enact the constitution. 1946 started the process. It came into enactment only in 1949. 1949 നവംബറിലാണ് ഇനാക്ട്മെന്റിലേക്ക് വന്നത്. Then again 1950 26th ജനുവരിക്കാണ് അത് ആക്ട് ആയിട്ട് നിലവിൽ വന്നത്. So as mentioned, our constitution is a very detailed constitution. It consists of 470 articles divided into 25 parts with 12 schedules and 5 appendices for after the latest amendment. ഇപ്പോഴുള്ള number of articles ആണ്. Whereas at the time of enactment സമയത്ത് we just had 395 articles. 395 articles എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. After the amendment, actually we are having right now 470 articles, 25 parts, 12 schedules and 5 appendices. After the latest amendment, that is 104th amendment, which came into 2020. We discussed this yesterday. Enacted constitution. Ours, as already mentioned, ours is an enacted constitution. Indian constitution is a constitution made by the people of India acting through their duly elected and representative body. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പിറകിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി is consisting of members who are elected by the people. അപ്പം ഒരു പീപ്പിൾ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So we can, in other way, we can say that people themselves have framed this constitution. Then blend of rigidity and flexibility. That was already mentioned. Our constitution, we cannot say that it's completely rigid one. We cannot say that it's very flexible. It's actually a blend of both these things. Rigidity means നമുക്ക് അധികം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Flexibility എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. But our constitution is actually a blend of both these things or both these characteristics. Whether a constitution is rigid or flexible depends on the nature of amendments. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് we are classifying a constitution as rigid or flexible. Some provisions of our constitution can be amended by the parliament with simple majority. Simple majority in the sense ചിലപ്പം half majority ആയിരിക്കും ചില കേസസിൽ വേണ്ടി വരിക, ചില കേസസ് 3/4 majority വേണ്ടി വരും ചില അമെൻമെന്റ്സിൽ. So our constitution, some provisions of our constitution can be amended. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, but by the parliament with simple majority. The amendment of most other provisions of the constitution requires a special majority in both houses of parliament. എപ്പോഴും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി അല്ല, ചില കേസിൽ 3/4 majority ആവശ്യം വരും, ചിലപ്പോൾ half majority ആയിരിക്കും. So in that case, we cannot make the amendment so easily or flexibly. There are some other provisions of the constitution which cannot be amended by the parliament alone. So ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ we have different amendments. Some amendments or some changes to the constitution can be made with simple majority. Some other provisions of the constitution can be changed by special majority of both the houses of parliament. There are some provisions of constitution which cannot be amended by the parliament alone. Parliament എന്നൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ, പാർലമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. So all these things actually make the constitution partly flexible and rigid. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചില പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് with the help of parliament and service cannot be changed. Parliament എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's actually
consisting of members elected by the people, right? അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാർലമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. So in that or according to that nature we can say that our constitution is free and flexible. Is that clear? Clear ആണോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ ഒരു കാണാ പഠിക്കുക അങ്ങനൊന്നും അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്യൂ തിങ്സ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. സോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂലങ്കഷമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹിയർ ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ്സ്. Then നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഐ എം ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ salient ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് us with ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. റൈറ്റ്സ് മാത്രം, അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അല്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ പെക്യുലിയർ ഫീച്ചർ ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി വിൽ ബി സീയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. But here we will just see the features. So our constitution provides, or it has the provision for 6 unique and fundamental rights granted to the citizens. The government cannot take away any of these rights by unlawful means. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തടസ്സം നിർത്താൻ പറ്റില്ല അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെ. ചില കേസ് ജയിലിൽ പിടിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ലോ അല്ലെ. ലോ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ജയിലിലിടുന്നത്. ഒരാളെ ജയിലിലിടുമ്പം അവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, റൈറ്റ് ടു ട്രാവലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡൺ ത്രൂ എ ലോഫുൾ മാനർ. അൺലോഫുൾ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കനോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ടു ദീസ് റൈറ്റ്സ്. ഗവൺമെന്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് അവേ എനി ഓഫ് അവർ റൈറ്റ്സ് ബൈ അൺലോഫുൾ മീൻ. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് they cannot take a person to a prison in a lawful manner. Lawful manner എന്ത് ചെയ്യാം, but unlawful ആയിട്ട് government cannot take away any of our rights. So whenever these rights are violated, the judiciary acts as a check to ensure the safe rescue of the citizens. അറിയാം നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് we move to the court and the court will do the rest of the things. In addition to the fundamental rights, it states fundamental duties to be followed by the citizens. Around 10 to 11 fundamental duties are also being assigned. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയെ 6 fundamental rights, along with that 10 duties were there that was changed to 11 ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട്. Initially it was 10 duties that was defined by the constitution. So our one other feature is that our constitution provides, or it has a provision for fundamental duties as well as fundamental rights. And coming to the next point, directive principles of state policy. This is yet another feature, and this also will be discussed in the further modules. The constitution enumerates several directive principles of state policy which are intended to be implemented by central and state governments in due course. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ours is actually a federal state എന്ന് പറയാം. We have both central and state governments, right? Central government. We are also having a state government, right? നമുക്ക് സെൻട്രലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട്. So there should be a federal kind of relationship between state and central. അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So all those things will come. State list, union list എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. That is, certain decisions can be taken by the central only, certain decisions can be taken by the state only. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ വഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So our constitution actually provides directive principles of state policy. This is actually for the implementation of central and state governments. They are aimed at promotion of the material and moral well-being of people and to transform India into a welfare state. What is welfare state എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം.
Then another peculiar feature of our constitution is that we are being provided with an independent judiciary. The judiciary ensures ensures the proper functioning of the constitution and enforcement of various provisions in the constitution. The constitution makers ensure that judiciary has to be independent so that it will not be biased. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഫർദർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. The Supreme Court, ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും. Supreme Court is actually considered as the watchdog of democracy. There are various provisions in the article which ensures the independence of judiciary. So you just think that we have our constitution has provided us with an independent judiciary. Then another peculiar feature is adult suffrage. The concept of adult suffrage allows every citizen of our country who is above 18 years the right to vote in elections. So right to vote എന്ന് പറയുന്നത് earlier it was 21 years. 21 years ആയിരുന്നു നേരത്തെ election participate ചെയ്യാനുള്ള വയസ്സ്. Later it was been cut down to 18 years. And that is also another feature. That is, every citizen of India who is above 18 years can play his part in the election process. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും election process പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട്. An adult who is eligible to vote should not be discriminated on any basis like gender, caste, and religion. This provision was added in 61st Amendment, which is also known as the Constitution Act 1988. The accepted age for voting was 21 before the amendment. ഈ amendment മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Before the amendment, the accepted age for voting was 21, and afterwards it was changed to 18 years of age. Article 326 of Indian Constitution guarantees the right to vote. Then another feature is parliamentary democracy. In India, we are actually having a parliamentary form of government. That is, the majority party in Lok Sabha forms the government. The government is run by Prime Minister and other members of the Council of Ministers. The cabinet exercises the executive powers and is responsible to the concerned legislature. Responsible to the concerned legislature എന്ന് വെച്ചാൽ you can read that third point again. The cabinet exercises the executive powers and is responsible to the concerned legislature. Actually, our ministers or നമ്മളിപ്പം കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും we will be having a cabinet consisting of different ministers. അല്ലെ, ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ഓരോ മിനിസ്റ്റേഴ്സും സെലക്ടഡ് ആയിട്ട് we will be having a cabinet. But this cabinet is actually responsible to the legislature. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഭയിലേക്ക് അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. They should be answerable. That's the most important point. That is, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് they cannot just remain there. They should come to the legislature and they should present it and they should be able to answer the questions. ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ legislative assembly കൂടുന്ന സമയത്ത് whether it is at the center or at the state, these council of ministers or cabinet of ministers are actually responsible or they are answerable to the legislature. അവിടെ വരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം they should be able to answer. They are answerable or they are responsible to the legislature. In presidential form of government, the president is executive head. In India, the president is only the nominal head. Then another feature, another three features have been pointed out. Federal government with unitary bias. India is a federation. That I already പറഞ്ഞു. We are not just having central powers. Central government മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ളത്. We are also having a state government as well. There is a constitutional division of powers between the center and state. That അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then single citizenship. Though Indian constitution is federal, it provides only single citizenship. അല്ലേ?
രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഫെഡറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫെഡറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ഹാവിംഗ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്സ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിനൊരു സിറ്റിസൺഷിപ്പും സെൻട്രലിന് വേറൊരു സിറ്റിസൺഷിപ്പും അങ്ങനല്ല. വി ആർ ഹാവിംഗ് എ യുണീക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈവൻ ദോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ദിസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ആർ ഹാവിംഗ് ജസ്റ്റ് വൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡീസ്, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ന്യൂസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബോഡീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും. Independent bodies which have been there in the constitution, mentioned in the constitution, are like election commission is an independent unit. Then our PSC in the it's again an independent unit. UPSC is also an independent unit, and CAG is there, Comptroller and Auditor General. This CAG is actually responsible for auditing the state and central agencies. ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ പല ഏജൻസീസിനെയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ദിസ് CAG ആണ്. നിങ്ങൾ CAG റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പല അഴിമതി കേസുകളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് CAG. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കംട്രോളർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺട്രോളർ, കംട്രോളർ ആൻഡ് COMPTROLLER. കൺട്രോളർ ആൻഡ് എന്നല്ല, കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, ദാറ്റ് ഈസ് CAG. Judicial review. Another significant feature of Indian Constitution is a provision for judicial review. This means that the Supreme Court of India is empowered to declare a law passed by Indian Parliament as null and void if it is inconsistent with the fundamental rights. That's an important point. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ലോ, ലോസ് എപ്പോഴും പാസ്സാക്കുന്നത് നിയമസഭകളാണ് അല്ലെ. നിയമസഭ മീൻസ് പാർലമെന്റ്സ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ. But our passaakkunna law, it need not be completely approved by the Supreme Court. But the Supreme Court has a power, or Supreme Court of India has power to declare a law passed by Indian government as null and void if it is inconsistent with the fundamental rights. Fundamental rights in a question cheyunna type of laws aanu government pass cheyyunnadengil that can be questioned in the Supreme Court of India, and Supreme Court has the power to declare that law as null and void. In the case of acts passed by state legislatures, this power, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ, ഒരു ലോ, ഒരു നിയമസഭ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലോയെ നൾ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള പവർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ കൺസേൺഡ് ഹൈക്കോർട്സ്, whereas in the case of central it's been vested with the Supreme Court of India. Then our constitution also provides emergency provisions. Emergency അടിയന്തരാവസ്ഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രൊവിഷനും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 3 main types of emergencies are there. One is national emergency on the ground of war or external aggression of armed rebellion. Then state emergency, that is president's rule on the ground of failure of constitutional machinery in the states or failure to comply with the directions of the center. ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഭരണം കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ത്രൂ ദിസ് പ്രൊവിഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ്സ് റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി ഇസ് ഇൻ വർക്ക് or if there is some failure to comply with the directions of the center, president's rule can be imposed on the states. Then the third one is financial emergency on the ground of threat to financial stability or credit of India. Okay, അങ്ങനെ ഈ 3 എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. നാഷണൽ എമർജൻസി, ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്. then state emergency, then we have the financial emergency. These are the 3 different emergency which have been provided by the constitution. Then during an emergency, the central government becomes all powerful and the states go into the total control of the center. Okay. Then നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. A welfare state aims at providing social and economic security and stability to all its citizens. സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി is being provided. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Social security provided to all citizens so as to ensure a peaceful life.
The state needs to ensure employment and adequate income, food, clothes, shelter, and quality healthcare to its citizens. It protects the weaker section from exploitation and provides social, economic, and political equality and opportunities to all citizens. So all these were the major points. And the next point is, this is actually preamble. This is also a very important point or feature of our constitution. Preamble is actually the total sum up of our constitution. Our constitution it's completely been contained within the preamble. Constitution we can completely see, or this preamble can direct us to the various levels of constitution. അല്ല ഇതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അല്ല എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ ത്രൂ ദിസ് പ്രിയാമ്പിൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. See, you can read this. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. You can see the 5 different terms: sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, or worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So, ഇതിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രിയാമ്പിൾ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആമുഖമാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ക്ലിയർ ആണ്, ഇറ്റ്സ് വി ദ പീപ്പിൾ, അല്ലെ, പീപ്പിൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ, പീപ്പിൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ത്രൂ ദ എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ആക്ച്വലി എലക്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ദേ ആർ ആക്ച്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് constitution. Indirectly we can say that we, the people of India, are actually responsible for this. So there are 5 different points on sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So we will see that 5 different points. The first one is sovereign. നമ്മൾ ഈ പരമാധികാരം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ, മലയാളത്തില് sovereign is actually പരമാധികാരം. It means absolutely independent. It is not under the control of any other state. Before 1947, India was not sovereign as it was under the British rule. നമുക്കപ്പം sovereign, ഒരു പരമാധികാരം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല before 1947. So now it can frame its policy without any outside interference. After 1947, without any outside interference, we can frame our policy. Then we saw a term called socialist. It implies a system which will endeavor to avoid concentration of wealth in few hands and will assure its equitable distribution. കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മാത്രം പണം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്, that was actually termed as socialism or socialism. നമ്മൾ പറയും നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a social, India is a socialist democratic country നമ്മൾ പറയും. That is, the wealth is actually not lying within a few hands. So it also implies that India is against exploitation in all forms and believes in economic justice to all its citizens. That is what we mean by socialist. Then we have a term called secular that you are much familiar with. Madaniravekshatha nammal parayille. I mean, all the religions are having equal rights, or anyone can believe in any religion. So India is a country of several religions and each individual has fundamental profess any religion he likes. The state neither force its citizen to accept any specific religion nor discriminate on the basis of religion. Democratic means here the power, that is power of people. And the people are ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം നമ്മൾ പറയില്ല. That's actually what we mean by democratic. Means that the power of the government is vested in the hands of people. People exercise this power through their elected representatives, who in turn are responsible to them. These elected representatives are in turn responsible to them, to the people. All the citizens enjoy equal political rights. And finally, we have a term called republic, which means that the head of the state is not
a hereditary monarch, but a president who is indirectly elected by the people for a definite period. ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഏകാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതല്ല നമുക്കുള്ളത്. വി ആർ ഹാവിംഗ് the head of our state or our nation is president, he is actually indirectly elected by the people of India. Directly അത് നമ്മളല്ല elect ചെയ്യുന്ന president election, it's actually a different process, but indirectly he is also been elected by the people of India. So preamble ഉള്ള 5 different points ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? sovereign, socialist, secular, then democratic, and finally republic. So that's about preamble. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. We just read this out. That's നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണ്ട, ബട്ട് വെൻ യു സീ ദ പോയിന്റ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി കമ്മിങ് അണ്ടർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയുക, എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ. അപ്പം ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഏതാ, എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് ഉണ്ട്? നാഷണൽ എമർജൻസി, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി, ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി. അത് ഓരോന്നും എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? നാഷണൽ എമർജൻസി വരുന്നത് വാറുള്ള സമയത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കം വെൻ യുനോ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി കംസ്. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി കംസ് വെൻ ദർ ഈസ് സം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കൺട്രി. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിമൈൻഡ് ഓർ റിക്കവർ ദ പോയിന്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദാറ്റ് പെക്യുലർ ഫീച്ചർ. അങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. യു കനോട്ട് റിമെമ്പർ എവറിത്തിങ്, ബട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വിച്ച് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ സേലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് സം 10 points. ഇപ്പോഴും എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 to 11 points. സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജുഡീഷ്യറി, ദെൻ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ്, ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ യു നീഡ് നോട്ട് റിമെമ്പർ എവറി പോയിന്റ്. അങ്ങനെ പോസിബിളും അല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദ മേജർ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? Is that okay? Okay, fine. You can mark the attendance. Thank you.